Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. You mentioned 4 or 5 months of deprogramming. Ты сказал, что нужно 3 или 4 месяца распрограммирования. How it is done? Но каким образом это сделать? I'm sorry to have used that word deprogramming. Простите, что я использовал это слово распрограммировать. Just celebrate. Замените его на празднование. Celebrate, dance, sing. Празднуйте, пойте. Do one meditation a day Делайте totally. одну медитацию в день тотально. And the rest of the day eat, sleep, swim. А остальную часть дня ешьте, пейте, плавайте. Walking, walk, sitting, sit, sleeping, sleep, hungry, eat. Ходить, когда хочется ходить, ходите. Когда хочется Fall in спать, спите. tune with your natural being. Просто сонастройтесь со своим естественным существом. Remove this time clock. Уберите этот тик-так. 6 o'clock, wake up in the morning. 6 часов я проснусь. Brush my teeth. Go to office. Read the Попил newspaper. чай, офис, Go to the bank. банк. Get out of this clock, Выйдите из этого графика this расписания, program. из этой программы. Find your body clock. Найдите часы своего тела. Living the way of nature. Живите естественным путем. 5-6 months, go to a nice forest or a mountain or a river. На 5-6 месяцев поедьте в хорошее лесное место, No к реке. phone, no connection, nothing. Just relax because you simply want to breathe 6 months. Разорвите всяческие связи, просто No потому что хотите time. дышать. Никакого времени. One with the sky, Один с небом, one in nature, един с природой, one with the trees and the river and the sound of the river flowing. с рекой и звуком реки. Just live at least 6 months of your life, Хотя бы проживите 6 месяцев своей dropping жизни, out of this circle of rushing around according to others' conveniences. выйдя из этого круга движения ради удобства других. Find your natural body rhythm. Найдите свой природный ритм Have a тела. deep sleep. Спите глубоко. Breathe deep. I wake up when the birds wake me up. Дышите глубоко. First, live with nature. Просыпайтесь с птицами, живите с природой. Drown into nature. Утоните в природе. Connect to nature. Соединитесь с ней. Nature is the greatest silent master. Ибо природа есть величайший мастер молчания. If you cannot listen to nature, Если вы не научились слушать природу, the trees and the rivers and the waterfall, деревья, реки и водопады, if you cannot feel the earth and its life, если вы не можете почувствовать жизнь на земле, then you don't know where the master is. тогда вы не знаете, где же мастер. You are born from this earth. Вы родились с этой земли. This whole experience of life that evolved on this planet Earth Весь опыт, который эволюционировал на этой from the природе, ocean из этой земли, has slowly evolved and culminated выйдя из океана, эволюционировал, достиг кульминации into a human form. в человеческой форме. The human form has not come from Mars or Mercury or Venus. И эта человеческая форма не пришла с Марса или Венеры. You are born of this earth. Вы есть существа этой земли. Everything from this earth, Все это на этой the земле, whole wisdom of this earth вся мудрость этой земли is contained within you содержится в вас, and you are living. и вы живете. First, connect to nature. Сначала соединитесь с природой. That is why I love Lao Tzu the most. Вот почему мне больше всего нравится. No blah blah blah. Никакого бла-бла, No feeding your mind with information. никакого питания ума. Just showing you the way. Просто показать путь. Sit under this tree, Сядь под этим деревом, become silent, стань молчаливым, and the tree will show you the way. и дерево покажет тебе путь. The human being is also a tree. Человеческое существует тоже дерево. Seed, your Семя, roots, корни, trunk, ствол, branches, ветки, flowering, цветок, fragrance. благоухание. You are a walking tree.
Вы дерево, которое ходит. The greatest master in this world Самый великий мастер в этом is a мире tree. – это дерево. You can live 60 years, Вы можете жить 60 лет, 70 years. 70. Trees can live 3,000, 5,000 years. Дерево может жить 3-5 тысяч лет. Look at the wisdom of the trees. Посмотрите на мудрость деревьев. When any master has become enlightened, Когда мастер становится просветленным, immediately he rushes towards a tree немедленно он движется в сторону дерева, and quickly connects to the tree, чтобы соединиться с ним. and the tree secures his being of light. И дерево обеспечивает безопасность его существу света. What I'm trying to convey to you, Что я стараюсь передать the вам, deprogramming, это I'm not a распрограммирование. therapist deprogrammer. I'm saying get out of the program. Я не какой-то терапист, я вам просто говорю сразу, выходите из You, программы. you don't need deprogram, you just simply get out of the program Вас не нужно распрограммировать, просто уходите оттуда. and find your human heart Найдите свое сердце and connect it to this beautiful world. и соединитесь с этим прекрасным And you миром. have so much natural element within you. У вас есть столько естественных элементов. You в вас. are a wild natural being. Вы существа дикой природы. You have not been contaminated as yet. У вас еще это не раскрыто. And you can very easily connect to nature. Вы можете очень легко соединиться с природой. Connecting totally to nature Полностью в ней раствориться. is your enlightened presence. Это и будет ваше Let me просветление. say clearly that the trees are enlightened. Я вам ясно заявляю, что деревья просветленные. Everything in existence is enlightened except man. Все существование просветлено, кроме человека. Because we have a special program. Потому что у нас есть специальная We are программа. beyond this species of birds and trees and animals. Мы за пределами видов птиц, зверей. We have degrees and classes and universities. У нас есть классы, We образование, are special степени. people. Мы особенные люди. We are free to be stupid. У нас есть свобода быть глупыми. We don't know how to connect to nature. Мы не знаем, как соединиться с природой. Follow the way of nature. Исследовать ее пути. And the nature will guide you А она поведет вас and fill you with more life. и наполнит вас большей жизнью. I have never seen a fake river. Я никогда не видел ложной реки. I have seen many fake gurus. Я видел много ложных. Even my words are fake. И даже моя работа ложная. I cannot be as truthful, as honest as that flowing river. Я не могу быть таким же истинным и честным, как река, которая течет. Just I was in Mexico Я был в Мексике. and we went to the most beautiful waterfall. Мы пошли на самый прекрасный водопад, Continuously it reminds me of the truth. который постоянно напоминает мне об истине. Millions and millions and millions of drops of water cascading down the waterfall. Миллионы капель воды спускаются вниз по течению. Each and every drop making a sound, a vibration. Каждая капля создает звук и вибрацию. Not a single drop, Ни единой капли, not a single drop ни единой капли was uttering a lie. не было ложью. That I'm a bigger drop, I have to go ahead of you, I'm the president of this waterfall. Что я большая капля, должна опередить тебя и стать президентом. That I know the truth, all of you come and sit and listen to my evening satsang. Что я знаю истину, вы все вокруг сядьте и слушайте мой сатсанг. Whole wash of millions of molecules of water rushing by, Миллионы молекул двигались, and you could hear the sound of Om. и вы можете слушать звук Ом. Pure vibration of truth, Чистая вибрация истины filling the air in such abundance. наполняет воздух таким богатством. The master present in that waterfall. Мастер присутствует в этом водопаде. Not a hint of a lie. Ни грамма лжи. Whatever obstructed the water, it simply flowed and flowed and flowed with no hesitation. Какие бы ни были препятствия, вода течет вперед без всяких колебаний. Pure let go, Чистое отпускание, no complaints, никаких жалоб, no hurry, никакого no, спешки. just flowing in utter rhythm. Просто течет в своем ритме. And so many molecules of water flowing down that waterfall. И столько молекул воды течет вниз по реке. The result, pure sound of bliss. Как результат, чистый звук блаженства. Listening to that waterfall Слушать звук этого водопада is a sermon that not even Gautam Buddha can deliver. это некая проповедь, которую даже Гаутама No Будда не прочитает. master can deliver that soundless sound so perfectly. Никакой мастер не может донести к вам этот звук без звука так совершенно. Who is the greatest master? Так кто же этот величайший мастер? That waterfall.
But do you know how to listen? Но вы знаете, как слушать. Do you know the profound message that waterfall is giving to you? Вы знаете глубочайшее послание, которое водопад дает. Are you listening so intently Вы слушаете настолько that this интенсивно, is the sound of truth? что это становится звуком истины, That I am searching it, что я ищу это, and this is the sound knocking on my door? а этот звук стучит в мою дверь. No, it's just a waterfall. Нет, это просто водопад. You believe in human lies. Вы верите в ложь, And all gurus and all masters are fake. и все гуру и мастера, они Even enlightened masters are fake. даже просветленные As far мастера. as that waterfall is concerned, Если взять за основу этот водопад, the ultimate truth, предельная истина, listen deep. вслушивайтесь глубоко. It is the divine beckoning and entering you Это божественное, которое входит в вас, with no impurity. без какой бы то ни было нечистоты. Just sit with the tree Просто посидите с деревом, and the leaf becomes old. дерево, No lipstick, no makeup, no perfume. никакого грима, никакой косметики. Simply falls. Просто отпадают. So beautiful that falling leaf. Такие прекрасные падающие листья. No resistance. Никакого In its сопротивления. utter glory, При своей предельной turned the color. меняют цвет. It's not dyeing its hair. Это не просто умирание. Because I look more beautiful with little dye in my hair. Я немного более выгляжу красивым. Perhaps a little bit of lipstick. Может быть, я буду Some накрашенным лучше makeup выглядеть. I'm going to go. Немного грима. Nature is the greatest master. Природа величайший мастер. And the greatest ways of Tao. И она дает самый величайший. No Zen, Никакого дзен. sitting in meditation, just drop everything. Никакого дзен, сидения в медитации. Find Все. pure naturalness. Предельная естественность. And in that pure state of utter naturalness, И в этом состоянии предельной природности you are naturally a Buddha. вы естественно являетесь Буддой. Buddha is nothing but pure naturalness Будда не что иное, как предельная and естественность. abundance and overflowing of this naturalness, И переполнение этим качеством whole, целого, complete, завершенного, natural. природного. You see what I am saying? Вы видите, что я говорю? 5 months, go to the forest. На 5 месяцев поедьте в Sleep лес, with the river, побудьте с рекой, under the stars. под звездами. And if nothing happens, Если ничего не произойдет, perfectly beautiful. абсолютно прекрасно. Don't expect anything to happen. You are simply enjoying your breathing for those 5-6 months. Ничего не ожидайте, просто And дышите. you deserve 6 months of life at least. Вы заслужили хотя бы 6 месяцев Not to жизни. attain anything, please. Не пытайтесь ничего добиться, Because пожалуйста. that is another office also. Потому что это станет The вашим... worst office is my attainment office. I am gone for enlightenment. Теперь это будет ваш офис просветления. Better become the president of a country. It's Лучше easier. стать президентом страны, честно. Don't go to office for enlightenment. Не ходите в офис за просветлением. Just go to become natural human being. Просто станьте природным человеком. And in that beauty, И в этой красоте a certain wisdom will flower in you. мудрость начнет цвести в вас. And if nothing happened, you celebrate. Nothing happened. Thank God nothing happened. Если ничего не произошло, поблагодарите Because Бога. nothing is meant to be happening. Don't expect anything to happen, please. Пожалуйста, не ожидайте, что что-то произойдет. Whatsoever has to happen has already happened. Все, что могло случиться, и так случилось. You simply become aware of what is happening already. Вы просто будете становиться осознающими, что же произошло. Don't search as something will happen. Не ждите, что что-то You're случится. not going to fall out of your skin. Вы не выпрыгнете из своей кожи. You're going to be more real man. Просто станете более настоящим So человеком. go for a 6 months deep vacation. 6 месяцев глубокого отпуска. Utterly lazy. Предельной лени. No search. Никакого поиска. Beggars are searching. Это только Emperors попрошайки don't ищут. search their kingdoms. They know the kingdom is there. I will come when I come. Вы должны знать, что все царство и так ваше. Do you think an emperor is saying, oh, I have to go brush back to my kingdom? Думаете, император должен сказать, окей, не нужно идти. He's an emperor. He says, okay, kingdom is there. Whenever I feel like strolling back, I will stroll back. Когда бы не захотел, это со мной. Sannyas is the way of emperorhood. Саньяса — это способ жить как We are император. not beggars. Вы не есть And not even попрошайки. begging enlightenment. И не надо просить этого Enlightenment просветления. can beg you that please enter. Просветление может просить вас, Become пожалуйста. available, it'll say, please, you are so available.
Она будет говорить, вы так доступны, You are so beautiful, вы так прекрасны, so silent, so still, так молчаливы и неподвижны. no demands, no questions. Никаких запросов. Oh, you are very interesting for me. Очень интересно для меня. Can I get hold of you? Могу ли я... This is how enlightenment comes. Так приходит просветление. When enlightenment comes to you, Когда просветление you приходит, look the other way. вы смотрите в другую сторону. Okay, okay. Okay, just be little shy. Будьте немного застенчивы. Says chasing me, no, not now, tomorrow. Оно преследует. Today I'm too lazy for this experience, it's too much. I just want to sleep today. Сегодня я слишком ленивый, для меня это чрезмерно When много. enlightenment comes to you, just look the other way, continue going. Когда просветление приходит, посмотрите в другую You сторону. think mad person, I'm grabbing him and he's moving away? Думаю, ты что, с ума сошел? Я Say, пытаюсь... maybe, but tomorrow. I will consider about Скажете, it. может быть, лучше завтра. Kings don't run after anything, Потому что король ни зачем не гонит, not even for God. даже за Богом. And God comes to you like a magnet И Бог приходит вам как магнит. because you are home, Вы дома, you're relaxed, расслаблены, you're open, открыты, not searching. не ищете. You are perfect candidate Абсолютно прекрасный кандидат. for that experience to flower. Чтобы этот опыт расцвел, It will simply flower он просто будет цвести. because no struggle. Никакой борьбы. The rose, Роза, the fragrance благоухание. is an overflowing abundance of its homeness Это как бы чрезмерная насыщенность жизни. because it is natural Потому что это природно. and so much stillness and silence. It's the flowering of abundance Так много тишины и неподвижности. becoming natural. Становясь природным. Natural flowering, you can call it enlightenment. I don't even want to call it anything. И даже не хочется как это называть. Это абсолютно естественное цветение. Say I'm drunk with the divine. Hell with it. I don't know, I'm a drunk. Вы скажите, я просто пьян существо. What happened to you? Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma